Hey everyone, and welcome. So, you know that profile writing question in your Class 10 English exam? The one that can sometimes feel a little tricky? Well, you're in the perfect spot, because today we are going to master it together. We're going to look at how to take all sorts of info, like hints, tables, even a whole paragraph, and shape it into a fantastic profile that's going to help you ace that question and get those full marks. Namaskaram Vidyarthulara. ఈరోజు మనం 10వ తరగతి ఇంగ్లీష్ పరీక్షకు చాలా ముఖ్యమైన అంశం ప్రొఫైల్ రైటింగ్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. ఈ పాఠంలో మనం సూచనలు, పట్టికలు లేదా పేరాల వంటి వివిధ రకాల సమాచారాన్ని తీసుకొని దానిని ఒక పక్కా నిర్మాణాత్మక ప్రొఫైల్గా ఎలా మార్చాలో నేర్చుకుందాం. ఇది మీకు పూర్తి మార్కులు సాధించడంలో సహాయపడుతుంది. Alright, so here's our game plan. First up, we'll get right into the basics. What even is profile writing? Then, we'll jump into the structure and I'll share some awesome tips to make your profiles really stand out. After that, we'll get hands-on and solve some actual exam questions. And finally, you'll get a chance to practice before we wrap it all up with a quick recap. Sound good? ఈరోజు మన ప్రణాళికను చూద్దాం. ముందుగా ప్రొఫైల్ రైటింగ్ అంటే ఏమిటో ప్రాథమిక విషయాలతో ప్రారంభిద్దాం. తరువాత దాని నిర్మాణం మరియు కొన్ని ముఖ్యమైన చిట్కాలను తెలుసుకుందాం. ఆ తరువాత మనం కొన్ని నిజమైన పరీక్ష నమూనాలను సాధన చేసి చివరగా ఒక ప్రాక్టీస్ యాక్టివిటీ మరియు ముగింపుతో పూర్తి చేద్దాం. Okay, let's dive right into our first section. We're starting with the big question. What is profile writing? Let's figure out what it's all about and why it's such an important part of your exam. సరే, మన మొదటి విభాగంతో ప్రారంభిద్దాం. ప్రొఫైల్ రైటింగ్ అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ మనం దాని ప్రాథమిక భావనను మరియు అది మీ పరీక్షకు ఎందుకు అంత ముఖ్యమో అర్థం చేసుకుందాం. So, when we talk about a profile, what do we really mean? It's actually super simple. It's just a short summary of someone's life story. You can see here it covers all the important stuff. Their birth, families, school, job, big achievements, all of it. And for your exam, your job is just to take the clues they give you and put them together in a neat, organized way. Profile ante oka vyakti jeevitam gurinchina chinna vivrana. Idi vari puttuka, kutumbam, vidya, vrutti, vijayalu, awardlu, mariyu vyaktigata lakshanala vanti mukhya vivralanu kaligi untundi. మీ పరీక్షలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని తీసుకుని దానిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమర్చడమే మీ పని. Now, why is this so important to get right? Well, take a look. This question is worth 5 whole marks in your exam. That's a big deal. You'll see it as question 15 or 16, and it can show up in 2 ways. They might give you hints and ask you to write a paragraph, or they might give you a paragraph and ask you to pull out the info and put it in a table. Don't worry, we're going to practice both types. మరి ఇది ఎందుకు ఇంత ముఖ్యం? మీరు చూడవచ్చు. ప్రొఫైల్ రైటింగ్ ఒక మైనర్ డిస్కోర్స్ మరియు దీనికి మీ పరీక్షలో పూర్తి 5 మార్కులు ఉన్నాయి. ఇది మీకు ప్రశ్న సంఖ్య 15 లేదా 16లో కనిపిస్తుంది. ఈ ప్రశ్న 2 విధాలుగా అడగవచ్చు. 1, ఇచ్చిన సూచనల నుండి ప్రొఫైల్ పేరా రాయడం, లేదా 2, ఇచ్చిన పేరాను ప్రొఫైల్ టేబుల్గా మార్చడం. Alright, so we know what it is and why it matters. Now let's get into the how. This next section is all about the structure and some key tips. These are basically your secret weapons for building a perfect profile, every time. ఇప్పుడు మన తదుపరి విభాగానికి వెళ్దాం. ఇది నిర్మాణం మరియు ముఖ్యమైన చిట్కాల గురించి వివరిస్తుంది. ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్రొఫైల్ నిర్మించడానికి అవసరమైన నియమాలు మరియు సాధనాలు ఇవే. Okay, this is super important. The order you write things in really matters. You have to follow a sequence. You'll always start with the person's name, then move on to their birth, family, education, what they achieved, any awards they won, and then wrap it up with their qualities or a little conclusion. It's just like telling a story from beginning to end, right? From their birth, through their career, all the way to their legacy. ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే సరైన క్రమాన్ని పాటించడం. ఎల్లప్పుడూ వ్యక్తి పేరుతో ప్రారంభించి ఆ తర్వాత పుట్టిన వివరాలు, కుటుంబ నేపథ్యం, విద్య, విజయాలు, అవార్డులు మరియు చివరగా వారి వ్యక్తిగత లక్షణాలు లేదా ముగింపుతో పూర్తి చేయాలి. దీనిని ఒక కాలక్రమంగా భావించండి. పుట్టుక, ఆ తర్వాత విద్య, వృత్తి, విజయాలు మరియు చివరగా వారి వారసత్వం. And here are 2 amazing tips that will make your writing so much better. First rule, if you're writing about someone who has passed away, you've got to use the simple past tense. So, you'd say things like, he was born, or she achieved great things. Easy, right? Second, you want to use linkers. These are just connecting words like later, then, or also. They help your sentences stick together and make the whole profile sound really smooth and professional. ఈ స్లైడు 2 ముఖ్యమైన రచనా చిట్కాలను అద్భుతంగా వివరిస్తుంది. మొదటిది, జీవించలేని వ్యక్తుల గురించి రాసేటప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఉపయోగించండి. ఉదాహరణకు, హీ వాజ్ బోర్న్ లేదా షీ వన్.
రెండవది, మీ వాక్యాలను కలపడానికి మరియు ప్రొఫైల్ను సజావుగా సాగేలా చేయడానికి లేటర్, దెన్, ఆఫ్టర్ దాట్ మరియు ఆల్సో వంటి లింకర్లను ఉపయోగించండి. Okay, theory's done. Now for the really fun part. Let's solve some actual exam models. It's time to take everything we've talked about and put it into action on some real-deal questions. సరే, ఇప్పుడు సరదా భాగం. పరీక్షా నమూనాలను సాధించడం. మనం నేర్చుకున్నవన్నీ ఆచరణలో పెట్టి నిజమైన పరీక్షా ప్రశ్నలను ఎలా ఎదుర్కోవాలో చూద్దాం. So let's check out our first model. In this type of question, you'll get a table full of hints, just like this one, for the incredible Dr. APJ Abdul Kalam. Our job is simple. Take these hints and turn them into a proper, well-written paragraph. Model 1 ni chuddam. ఇక్కడ పరీక్షలో మీకు సూచనలతో కూడిన టేబుల్ రూపంలో ఇన్పుట్ డేటా ఇస్తారు. ఈ ఉదాహరణలో మనకు డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి వివరాలు ఉన్నాయి. మన పని ఈ సూచనలను ఉపయోగించి పూర్తి ప్రొఫైల్ పేరా రాయడం. And here's what it looks like when it's done. See how we took all those separate points and connected them to create a full paragraph? We started with his birth, talked about his family, his work, what he gave to the world, and his awards, all linked together to tell a story. The highlighted words show you just how we used those linkers to make it all flow together perfectly. Idigo, Dani output. మనం సూచనలను ఎలా తీసుకుని వాటిని ఒక అర్థవంతమైన పేరగా మార్చామో గమనించండి. అతని పుట్టుకతో ప్రారంభించి అతని తల్లిదండ్రులు, వృత్తి, సేవలు మరియు అవార్డులను తార్కికంగా కలపాము. హైలైట్ చేసిన భాగాలు వాక్యాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయో మరియు ఎలా కలపబడ్డాయో చూపిస్తాయి. Okay, on to Model 2. Now sometimes the exam flips the script on you. Instead of giving you hints, they'll give you a whole paragraph, just like this one. We're back with Dr. Kalam. Your mission here is to read through this, pick out all the important facts, and organize them into a neat table. ఇప్పుడు Model 2 ని చూద్దాం. కొన్నిసార్లు పరీక్షలో మీకు దీనికి వ్యతిరేకమైన పని ఇస్తారు. మీకు డాక్టర్ కలాం గారి గురించిన పూర్తి పేరా బయోగ్రఫీ ఇస్తారు. మీ పని దానిని జాగ్రత్తగా చదివి ముఖ్య వివరాలను గుర్తించి దానిని ఒక ప్రొఫైల్ టేబుల్గా మార్చడం. And here we go. This is the final result. You can see how we pulled out all the key info, name, birthday, parents, job, all of it, and just plugged it right into the table. It's that simple. This is exactly what the examiners are looking for. ఇదిగో సమాధానం. మీరు చూడవచ్చు, మనం పేరా నుండి అతని పేరు, పుట్టిన తేదీ, తల్లిదండ్రులు, వృత్తి మొదలైన అన్ని ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని సంగ్రహించి దానిని ఒక పట్టికలో చక్కగా అమర్చాం. మీరు చేయవలసింది సరిగ్గా ఇదే. Alright, we've gone through the what and the how, and we've seen some examples. It's time for our last section, practice and conclusion. This is where you get to try it out for yourself, and then we'll wrap things up with a quick review. సరే, మన చివరి విభాగానికి వెళ్దాం. ప్రాక్టీస్ మరియు ముగింపు. ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకున్న దాన్ని అన్వయించే సమయం. ఆ తర్వాత అన్నింటినీ క్లుప్తంగా సమీక్షించుకుందాం. Now it's your turn. Here's a practice activity. We've got a paragraph here about the amazing P.V. Sindhu. Your challenge is to read it and fill out a profile table. Look for her name, birthday, parents, education, achievements, all the key details we've been talking about. Go ahead and pause the video right here and give it a try. ఇదిగో మీకోసం ఒక ప్రాక్టీస్ యాక్టివిటీ. పివి సింధు గురించిన ఈ పేరాను చదవండి. మీ పని దీనిని ప్రొఫైల్ టేబుల్గా మార్చడం. ఆమె పేరు, పుట్టిన తేదీ, తల్లిదండ్రులు, విద్య, విజయాలు, అవార్డులు మరియు లక్షణాలను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించండి. మీరిక్కడ ఆపి మీరే నింపడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. Okay, let's wrap this up. To really nail profile writing, just remember these 4 things. First, always read the hints carefully. Second, stick to that chronological order. The timeline is key. Third, keep your sentences clear and simple. And fourth, if you're working with a paragraph, be a good detective and pull out all the key facts. But honestly, the best tip I can give you is to just practice, practice, practice. The more you do it, the more of a pro you'll become. Thanks so much for joining me, and I wish you the very best on your exams. ముగింపుగా ఈ 4 ముఖ్యమైన విషయాలను గుర్తుంచుకుందాం. 1. సూచనలను జాగ్రత్తగా చదవండి. 2. ఎల్లప్పుడూ కాలక్రమాన్ని అనుసరించండి. 3. స్పష్టమైన మరియు సరళమైన వాక్యాలు రాయండి. మరియు 4. ఒక పేరాను మార్చేటప్పుడు ముఖ్య వివరాలను ఖచ్చితంగా సంగ్రహించండి. అతి ముఖ్యమైన సలహా ఏమిటంటే ప్రొఫైల్ రైటింగ్ను క్రమం తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీ పరీక్షలకు శుభాకాంక్షలు.